Et si vous disiez que la raison pour laquelle vous l'êtes financièrement n'a rien à voir avec l'économie, votre éducation, ou même vos circonstances actuelles. Et si le véritable obstacle entre vous et la liberté financière était quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose que vous avez dans votre esprit chaque jour. Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité brutale sur l'argent que la plupart des gens refusent d'affronter, et plus important encore, nous allons rétablir entièrement votre relation avec la richesse depuis la base. Le moment où vous réalisez que votre compte en banque n'est rien d'autre qu'une manifestation physique de votre programmation mentale to change. Votre réalité financière n'est pas créée par la chance, un héritage, ou des circonstances hors de votre contrôle. Elle est créée par les milliers de micro-décisions que vous prenez chaque jour, des décisions guidées par des croyances sur l'argent que vous avez installées dans votre esprit avant même que vous sachiez si qu'était l'argent, pensez-vous. Un instant, chaque personne riche dont vous avez entendu parler et commence avec les mêmes 24 heures que vous. Elle avait accès aux mêmes ressources de base, aux mêmes opportunités fondamentales que vous existent dans une économie de marché libre. Pourtant, elle a réussi à créer des résultats financiers entièrement différents. La différence n'était pas l'intelligence, le background, ou même le capital initial. La différence était leur philosophie financière, leur relation avec l'argent, et surtout, leur volonté de penser et d'agir différemment de ce que vous les entourant. La plupart des gens abordent l'argent depuis un lieu de réussite, de peur et de limitation. Ils croient que la richesse est quelque chose que vous arrive à d'autres personnes, que le succès financier nécessite une connaissance spéciale ou une formule secrète à laquelle ils n'ont pas accès. Mais voici ce que j'ai découvert après avoir étudié les habitudes financières et les mentalités de milliers d'individus prospères. La création de richesse n'est pas mystérieuse, compliquée, ou réservée à quelques. C'est un processus systématique qui suit des schémas prévisibles, et quiconque espère aligner ses pensées, ses émotions et ses actions avec ces schémas peut atteindre l'indépendance financière. Le premier principe de philosophie financière que vous devez comprendre est celui-ci. Vos problèmes d'argent ne sont jamais vraiment des problèmes d'argent. Ce sont des problèmes de pensée. Quand quelqu'un me dit qu'il ne peut pas économiser d'argent, c'est qu'il me dit vraiment. C'est qu'il n'a pas développé la discipline mentale pour retarder la gratification. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas investir parce que c'est trop risque, c'est qu'il révèle. C'est une mentalité de réussite qui privilégie l'illusion de sécurité plutôt que la réalité de la croissance. Les riches pensent différemment. À l'argent dès le début. Alors que la plupart des gens voient l'argent comme quelque chose à consommer, les riches voient l'argent comme un outil à exploiter. Alors que la plupart des gens pensent à ce qu'ils peuvent acheter avec leur prochain salaire, les riches pensent à ce que leur argent peut leur acheter en termes d'actifs, d'investissements et d'opportunités génératrices de revenus. Ce changement fondamental de perspective est ce qui sépare ce qui construisent une richesse durable de ce qui restent piégés dans le cycle sans fin de gagner et de penser. Le deuxième principe est de comprendre que l'argent est émotionnel. Chaque décision financière que vous prenez est influencée par les émotions que vous vous en rendez compte ou non. La peur, l'avidité, l'envie, l'orgueil, la honte, l'excitation jointes des réels massifs dans la façon dont vous gérez l'argent. Les gens qui construisent une vraie richesse apprennent à reconnaître ces déclencheurs émotionnels et à prendre des décisions basées sur la logique, la stratégie et la pensée à long terme plutôt que sur des réponses émotionnelles immédiates. La plupart des gens prennent des décisions financières dans un état de réactivité émotionnelle. Ils acquittent des choses quand ils sont excités, vendent des investissements quand ils ont peur, et évitent de prendre des risques. Calculs quand ils sont anxieux. Les riches ont appris à l'air une pause entre le déclencheur émotionnel et la décision financière. Ils ont développé des systèmes, des processus et des cadres qui leur permettent de l'air des quadragants depuis un lieu de clarté plutôt que d'émotion. Le troisième principe est de comprendre que la création de richesse est une compétence que vous peut développer comme toute autre compétence. Vous ne vous attendriez pas à devenir un athlète professionnel sans entraînement, pratique, et dévouement. Vous ne vous attendriez pas à devenir un musicien moteur sans investir des milliers d'heures de pratique délibérée. Pourtant,
Beaucoup de gens s'attendent à devenir financièrement prospères sans investir du temps à apprendre les compétences fondamentales de création de richesse. La création de richesse nécessite de développer des compétences spécifiques, la capacité d'identifier et de créer de la valeur sur le marché, la discipline de vivre en decis de ses moyens tout en investissant la différence, la patience, de permettre à la croissance composée de fonctionner dans le temps, le courage de prendre des risques calculs quand les opportunités s'y présentent, et la persistance de continuer à construire même quand le progrès semble lent. Le quatrième principe est que l'argent amplifie que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, l'argent vous rend plus généreux. Si vous êtes égoïste, l'argent vous rend plus égoïste. Cette connexion entre développement personnel et succès financier est quelque chose que la plupart des gens ratent complètement. Ils pensent pouvoir compartimenter leurs vies, être en disciplines dans un domaine tout en s'attendant à atteindre l'excellence dans leurs finances. Le cinquième principe est de comprendre que la liberté financière ne consiste pas à avoir assez d'argent pour acheter tout ce que vous voulez. Il s'agit d'avoir assez de revenus passifs pour couvrir vos dépenses sans avoir à changer votre temps contre de l'argent. La plupart des gens ne font jamais cette distinction. Ils se concentrent sur l'accumulation d'argent plutôt que sur la construction d'actifs générateurs de revenus. Les riches se concentrent obsessionnellement sur la construction de flux de revenus passifs. Ils acquittent des propriétés locatives qui génèrent des flux de trésorerie mensuels. Ils investissent dans des actions qui versent des dividendes qui leur envoient des chèques chaque trimestre. Ils construisent des entreprises qui peuvent fonctionner de manière rentable sans leur implication quotidienne. Ils comprennent que la vraie richesse n'est pas mesurée par combien d'argent vous avez en banque, mais par combien de temps vous pourriez maintenir votre style de vie actuel sans travailler. Le sixième principe est que votre environnement détermine votre avenir financier plus que votre volonté. Si vous êtes entouré de gens qui sont fautres, qui se plaignent de l'argent, qui croient que la richesse est mauvaise ou inattainable, vous adopterez inconsciemment ces croyances et comportements. Si vous êtes entouré de gens qui construisent la richesse, qui parlent d'investissements et d'opportunités, qui croient que le succès financier est réalisable grâce à des décisions intelligentes et du travail acharné, vous absorberez inconsciemment ces attitudes et actions. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leur environnement dans la formation de leur destin financier. Ils traînent avec des gens qui partagent leur situation financière actuelle et se demandent pourquoi leur situation ne change jamais. Ils consomment des médias qui renforcent les croyances limitantes sur l'argent et se demandent pourquoi elles ne peuvent pas passer au niveau suivant. Les riches sont extrêmement intentionnels dans la création d'environnements qui soutiennent leur succès financier. Ils choisissent des amis qui construisent aussi la richesse qui ont déjà atteint l'indépendance financière. Ils lisent des livres, écoutent des podcasts, et assistent à des séminaires qui leur enseignent sur l'argent, l'investissement et les affaires. Ils vivent dans des quartiers où ils sont entourés de gens prospères. Ils comprennent que l'environnement est plus fort que la volonté. Alors ils créent des environnements qui rendent la pensée et le comportement riches automatiques plutôt que de nécessiter un effort constant. Le septième principe est de comprendre que la dette est soit un idole soit un piège, selon la façon dont vous l'utilisez. La plupart des gens ne comprennent la dette que comme un piège. Ils voient la dette comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter et de prix. Mais les riches comprennent qu'il y a deux types de dettes, la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette est la dette utilisée pour acheter des choses qui diminuent de valeur dans le temps et ne génèrent pas de revenus. Les dettes de carte de crédit utilisées pour acheter des biens de consommation, les prêts automobiles pour des véhicules qui se dépressent, et les prêts personnels pour des vacances ou des articles de luxe sont des exemples de mauvaise dette. Ce type de dette vous rend plus pauvre avec le temps parce que vous payez des intérêts sur des choses qui perdent de la valeur. La bonne dette, d'autre part, est la dette utilisée pour acheter des actifs qui se présentent dans le temps et génèrent des revenus, les hypothèques sur des propriétés locatives, les prêts commerciaux utilisés pour générer des revenus,
at les pratiques qui augmentent votre capacité de gain sont des exemples de bons det quand ils sont utilisés stratégiquement. Les riches utilisent l'argent d'autres personnes pour acquérir des actifs qui leur font gagner de l'argent. Ils comprennent l'effet de levier et l'utilisent pour accélérer la construction de richesses plus que de la ralentir. Le huitième principe est que le temps est votre actif le plus précieux quand vous êtes soin, et l'argent devient votre actif le plus précieux en vieillissant. Quand vous êtes dans la vingtaine et la trentaine, vous avez quelque chose que les personnes âgées payeraient n'importe quoi pour récupérer, le temps. Spécifiquement, vous avez le temps pour que la croissance composée fasse assez magie. Le neuvième principe est que le revenu n'est pas la richesse. Beaucoup de personnes à hautes revenus sont en fait fâcheuses parce qu'elles ont confondu gagner de l'argent avec construire de la richesse. La richesse ne concerne pas combien d'argent vous gagnez. Il s'agit de combien d'argent vous gardez et faites croître dans le temps. Le dixième principe est de comprendre que votre relation avec l'argent est formée dans l'enfance et continue d'influencer vos décisions financières tout au long de votre vie généralement à niveau inconscient. Les messages que vous avez reçus sur l'argent de vos parents, votre culture, et vos premières expériences créent un schéma financier qui opère automatiquement à moins que vous en l'examiniez consciemment et en le changiez. Si vous avez grandi dans un foyer où l'argent était rare et le stress élevé, vous pourriez développer une mentalité de risque qui rend difficile de prendre les risques calculs nécessaires pour construire la richesse. Si vous avez grandi dans un foyer où l'argent était abondant mais utilisé négligemment, vous pourriez développer des habitudes de dépenses qui impactent l'accumulation de richesse. Si vous avez reçu des messages que l'argent est mauvais et que les gens riches sont avides, vous pourriez inconsciemment saboter votre propre succès financier. Les riches prennent le temps d'examiner leur schéma d'argent et choisissent consciemment des croyances et comportements qui soutiennent leurs objectifs financiers. Ils comprennent que le succès financier nécessite non seulement de prendre de nouvelles stratégies, mais aussi de désapprendre les croyances limitantes et de les remplacer par des croyances habilitantes. Un autre principe crucial est de comprendre que l'inflation est une taxe caché qui détruit la richesse dans le temps. La plupart des gens pensent que garder leur argent dans des comptes d'épargne des certificats de dépôt est sûr, mais ils garantissent en fait qu'ils perdront du pouvoir d'achat dans le temps. Quand l'inflation fonctionne à 3% par an et votre compte d'épargne paye 1% d'intérêt, vous perdez 2% de pouvoir d'achat chaque année. Les riches comprennent que l'argent liquide est un actif qui se déprécie. Dans le temps et any garden que suffisamment d'argent liquide pour les urgences et les opportunités à court terme. Ils gardent le reste de leur argent investi dans des actifs qui tendent à augmenter de valeur plus rapidement que l'inflation. Actions, immobilier, matières premières et entreprises. L'éducation financière est plus importante que l'éducation formelle quand il s'agit de construire la richesse. Le système scolaire vous apprend comment être un emploi, comment suivre les instructions, et comment travailler dans des systèmes existants. Il ne vous apprend pas comment créer de la richesse, construire des entreprises, ou leur travailler l'argent pour vous. Prendre des risques calculs n'est pas du jeu, c'est de la construction intelligente de richesse. La plupart des gens ont tellement peur de perdre de l'argent qu'ils évitent tout investissement qui comporte des risques. Les riches comprennent que ne pas prendre de risques est en fait le plus grand risque de tous. La construction de richesse est un marathon, pas un sprint. La plupart des gens veulent devenir riches rapidement et perdent intérêt quand ils réalisent que construire une vraie richesse prend des années, des décennies d'action constante. Ils sautent de stratégie en stratégie, cherchant la balle magique qui résoudre leurs problèmes financiers du jour au lendemain. Cette mentalité de s'enrichir rapidement garantit presque qu'ils ne construiront jamais de richesse durable. Les riches comprennent que la croissance composée prend du temps pour montrer des résultats dramatiques. Dans les premières années, le progrès semble lent et les retours semblent modestes. Mais au fil du temps, la croissance s'accélère et devient plus dramatique. C'est pourquoi la patience et la persistance sont si cruciales pour la construction de richesse.
La plupart de la croissance dramatique est produit dans les années ultérieures, mais vous devez survivre aux premières années pour y arriver. Un principe souvent mal compris est que la diversification est la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi, selon quand et comment vous l'utilisez. Tout dans votre parcours de construction de richesse, la diversification peut vous empêcher de construire une vraie richesse parce qu'elle de vos retours et vous empêche de concentrer votre énergie et vos ressources sur vos opportunités. De plus haut retour, si vous avez un capital limité et un temps limité, vous parler trop finement à travers de multiples investissements ou entreprises commerciales peut vous empêcher d'atteindre la concentration nécessaire pour des résultats révolutionnaires. Cependant, une fois que vous avez construit une base substantielle de richesse, la diversification devient cruciale pour protéger ce que vous avez construit. À ce point, vous avez plus à perdre que gagner, et préserver le capital déviant. Aussi important que l'air croître, les riches comprennent cette progression et ajustent leur stratégie en conséquence. Ils se concentrent pour construire la richesse et diversifient pour la préserver. Votre mentalité d'argent affecte chaque domaine de votre vie, pas seulement vos finances. Comment vous pensez à l'argent influence comment vous pensez à la valeur, l'abondance, la réussite, l'équité et le succès. Changer votre mentalité d'argent peut transformer toute votre expérience de vie. Construire la richesse nécessite à la fois de l'offense et de la défense. L'offense consiste à augmenter vos revenus et à l'air croître vos actifs. La défense consiste à protéger ce que vous avez construit grâce à l'assurance, aux structures juridiques appropriées, à la planification fiscale intelligente. Votre potentiel de revenus est limité dans une économie de marché libre, mais seulement si vous comprenez comment créer de la valeur pour les autres. Les riches pensent aux revenus en termes de création de valeur. Ils se demandent quels problèmes ils peuvent résoudre, quels besoins ils peuvent satisfaire, et quelle valeur ils peuvent apporter au marché. La gestion de l'argent est une compétence que vous doit être apprise et pratiquer comme toute autre compétence. Si vous n'êtes pas bon pour gérer une petite somme d'argent, vous ne serez pas bon pour gérer une grande somme d'argent. Les riches pratiquent les compétences de gestion de l'argent avec le montant qu'ils ont. Votre succès financier affecte plus de gens que juste vous-même. Quand vous construisez la richesse, vous créez des opportunités pour les autres. Cette perspective plus large sur la construction de richesse peut fournir une motivation que vous avez au-delà du gain personnel. L'indépendance financière vous donne la liberté de prendre de plus gros risques et de poursuivre un travail plus significatif. Quand vous avez assez de revenus passifs pour couvrir vos dépenses de base, vous pouvez vous permettre de prendre des risques que les gens dépendants du revenu d'emploi ne peuvent pas prendre. Construire la richesse consiste finalement à construire le caractère. La discipline requise pour économiser de l'argent quand vous voulez la dépenser construire la maîtrise de soi. La patience requise pour attendre que les investissements croissent construire la maturité émotionnelle. La persistance requise pour continuer à construire la richesse malgré les revers construire la résilience. L'éducation requise pour prendre des décisions financières intelligentes construire l'intelligence et la sagesse. Les gens qui construisent la richesse ne finissent pas seulement avec plus d'argent, ils finissent comme de meilleures personnes. Le processus de construction de richesse développe des qualités qui vous servent dans chaque domaine de la vie: discipline, patience, persistance, intelligence et intégrité. Ces traits de caractère sont souvent plus précieux que l'argent lui-même parce qu'ils permettent un succès et un épanouissement continu. Un aspect crucial souvent négligé est que construire la richesse nécessite une gratification différée. À un niveau que la plupart des gens n'y sont pas prêts à accepter. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée où tout est disponible immédiatement: fast food, divertissement instantané, livraison légère, et crédit facile pour des achats que nous ne pouvons pas nous permettre. Ce conditionnement cultural rend extrêmement difficile de développer la patience et la discipline requises pour la construction de richesse. La construction de richesse consiste fondamentalement à changer le plaisir immédiat contre la sécurité et la liberté. Futures. Tel signifie conduire une voiture plus ancienne pour pouvoir investir la différence. Tel signifie vivre dans une maison plus petite pour pouvoir acheter des propriétés locatives. Tel signifie éviter des vacances coûteuses pour pouvoir
Financer vos comptes de retraite. Thela signifie dire non et dénombrables choses que vous voulez maintenant pour pouvoir dire oui à la vie que vous voulez plus tard. Votre avenir financier est déterminé par la qualité de vos habitudes financières quotidiennes, pas par des moments occasionnels d'inspiration ou des actions dramatiques. Les riches comprennent que le succès financier est construit à travers des actions cohérentes et quotidiennes composées dans le temps. L'intelligence financière inclut la compréhension des implications fiscales de chaque décision financière que vous prenez. Les impacts sont l'une des plus grandes dépenses que la plupart des gens affronteront dans leur vie, pour la plupart des gens n'y savent presque rien sur le fonctionnement des impacts ou comment minimiser légalement leur fardeau fiscal. Un principe fondamental est que l'argent vous donne des options, et les options vous donnent la liberté. Quand vous avez de l'argent, vous avez de quoi? Vous pouvez choisir au vivre, comment passer votre temps, quel travail l'air, et comment répondre aux défis inattendus. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est quoi sont faits pour vous par les circonstances. Vous vivez ou vous pouvez vous permettre de vivre, vous travaillez dans des emplois que vous n'aimez pas parce que vous avez besoin de revenus, et vous êtes vulnérable à toute urgence financière que vous est présentée. C'est pourquoi construire la richesse n'y concerne pas vraiment l'argent du tout. Il s'agit de liberté, de sécurité, et de la capacité de vivre la vie selon vos propres termes. Les riches comprennent que l'argent est simplement un outil que vous fournit des options. Et plus vous avez d'options, plus vous avez de contrôle sur votre vie. Cette perspective rend les sacrifices requis pour la construction de richesses beaucoup plus faciles à accepter parce que vous n'y renoncez pas aux choses que vous voulez. Vous investissez dans la liberté de choisir ce que vous voulez dans le futur. Construire la richesse nécessite de développer de multiples flux de revenus, mais il faut aussi savoir quand se concentrer sur un flux versus quand diversifier à travers de multiples flux. Tout dans votre parcours de construction de richesse, vous devez généralement vous concentrer intensément sur le développement d'un flux de revenus primaire et niveau élevé avant de vous attendre à des flux supplémentaires. L'erreur que beaucoup de gens font est d'essayer de développer de multiples flux de revenus simultanément quand ils n'ont pas encore maîtrisé même. Thela de leur concentration et les impacts d'atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine. Les riches construisent généralement un flux de revenus à un niveau substantiel, puis ajoutent graduellement des flux supplémentaires to en maintenant leur source primaire. Cependant, une fois que vous avez établi une fondation solide, de multiples flux de revenus deviennent cruciaux pour l'accélération de la croissance et la gestion des risques. Si de vos revenus viennent d'une source, vous êtes vulnérable si cette source disparaît, de multiples flux de revenus fournissent. La sécurité et crée souvent des synergies où chaque flux et améliore les autres. Votre relation avec l'argent évolue constamment, et vous devez constamment guider cette évolution dans une direction positive. Les croyances, habitudes et stratégies que vous emmènent à votre niveau financier actuel n'y sont pas pas celles que vous amèneront au niveau suivant. L'argent est un outil pour créer la vie que vous voulez, pas un objectif final en soi. Les gens qui construisent une richesse durable maintiennent une perspective sur le rôle de l'argent dans leur vie. Cette relation saine avec l'argent le voit comme un outil puissant qui peut améliorer votre vie et votre capacité à contribuer à autres quand il est utile sagement. Construire la richesse nécessite finalement de construire des systèmes qui fonctionnent automatiquement sans attention ou intervention constante. Les riches comprennent que la volonté est une ressource limitée, alors ils créent des systèmes qui rendent les bonnes décisions financières automatiques plus que de compter sur la motivation ou la discipline quotidienne. Ces systèmes incluent des transferts automatiques vers des comptes d'épargne et d'investissement, des paiements automatiques de factures pour éviter les frais de retard, le rééquilibrage automatique des portefeuilles d'investissement, et l'escalade automatique des contributions de retraite. Ils incluent aussi des systèmes pour suivre les dépenses, réviser le progrès financier, et prendre des décisions financières régulières. L'objectif est d'automatiser autant de décisions financières de routine que possible pour que vous puissiez concentrer votre énergie mentale sur des décisions stratégiques de plus haut niveau.
Cette approche réduit la chance de l'erreur des erreurs financières impulsives et assure que votre plan de construction de richesse continue à opérer pendant les périodes occupées de votre vie. Comprendre l'intérêt compose any suffit. Pas, vous devez aussi comprendre le comportement compose et l'apprentissage compose. Tout comme l'argent se compose quand il est investi sagement, les habitudes se composent quand elles sont pratiquées de manière cohérente, et la connaissance se compose quand elle est appliquée systématiquement. Le comportement compose signifie que de petites améliorations dans vos habitudes financières créent des résultats exponentiellement plus grands dans le temps. Quelqu'un qui a amélioré son taux d'épargne de juste 1% chaque année finira par économiser dramatiquement plus d'argent que quelqu'un qui a maintenu le même taux d'épargne tout au long de sa vie. L'apprentissage compose signifie que chaque nouvelle piece de connaissance financière s'appuie sur la connaissance précédente, créant une sagesse accélérée dans le temps. Plus vous apprenez sur l'argent, l'investissement et les affaires, plus vite vous pouvez apprendre de nouveaux concepts et identifier de nouvelles opportunités. C'est pourquoi les riches sont de si voraces apprenants. Ils comprennent que leur apprentissage se compose de comme leur argent. Construire la richesse nécessite la force de la patience pour les résultats à long terme et de l'urgence. Pour l'action quotidienne, les riches ont une patience infinie pour que leurs investissements se composent de leurs entreprises croissantes, mais ils ont une urgence extrême concernant les actions quotidiennes qui les rapprochent de leurs objectifs. La vraie richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à créer un héritage qui s'étend au-delà de votre propre vie. Les riches pensent à la façon dont leurs décisions financières affectent les générations futures, leurs communautés et le monde. Le moment de décision en ce moment même, alors que vous avez absorbé ces principes de philosophie financière, vous vous tenez à encore effort. Vous avez des informations que la plupart des gens ne recueillent jamais. Des insights qui peuvent littéralement transformer votre avenir financier, et des connaissances qui ont le pouvoir de briser les cycles générationnels de l'aide financière. Mais l'information seule ne change rien, la connaissance sans action est sans valeur. Ce moment, maintenant, est plus important que vous ne pourriez le réaliser. C'est le moment où vous choisissez entre deux avenirs entièrement différents. Dans un avenir, vous continuez à l'air si que vous avez toujours fait financièrement, peut-être avec un peu plus de connaissances mais sans changement fondamental dans vos habitudes et décisions quotidiennes. Dans l'autre avenir, vous prenez la décision maintenant de devenir une personne différente financièrement. La différence entre ces deux avenirs n'est pas le talent, la chance ou les circonstances. C'est la décision, c'est le quoi que vous faites maintenant sur que vous allez devenir et si que vous allez l'air avec la connaissance que vous avez acquise. Si vous êtes prêt à choisir le chemin de la transformation financière, comprenez que le voyage commence par un seul pas, mais il nécessite de l'air si pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions sont parfaites. Le moment parfait pour commencer à construire la richesse était il y a 20 ans. Le deux meilleur moment est maintenant, aujourd'hui, ce moment. Rappelez-vous que la construction de richesse ne concerne pas la perfection, il s'agit du progrès. Vous n'avez pas besoin d'implanter tous les principes simultanément. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compris avant de commencer. Vous devez juste commencer, et ensuite vous devez continuer même quand le progrès semble lent, même quand vous faites des erreurs, même quand les autres ne comprennent pas vos quoi. La décision que vous prenez aujourd'hui n'affecte pas seulement votre compte en banque, elle affecte chaque domaine de votre vie. Quand vous vous engagez à construire la richesse, vous vous engagez à devenir plus discipliné, plus patient, plus stratégique et plus concentré. Les effets d'entraînement de votre transformation financière s'étendront bien au-delà de votre compte en banque personnel. Vos enfants apprendront sur l'argent et la construction de richesse en regardant votre exemple. Vos amis et votre famille seront influencés par votre relation changée avec l'argent. Des années à partir de maintenant, quand vous aurez atteint l'indépendance financière et vivrez la vie selon vos propres termes, vous regarderez en arrière sur ce moment comme l'éternité. Vous vous souviendrez de ceci comme le jour. Vous avez dire quelqu'un qui parle de construire la richesse et est devenu quelqu'un qui construit effectivement la richesse. Finalement, il ne s'agit pas seulement de vous devenir riche.
Il s'agit de vous devenir le type de personne qui peut gérer la richesse de manière responsable et l'utiliser pour créer un changement positif dans le monde. Les principes que vous avez appris aujourd'hui ne sont pas seulement des stratégies pour accumuler de l'argent. Ce sont des plans pour construire le caractère, créer de la valeur, et contribuer au monde de manière significative. Chaque personne riche qui a jamais vécu commence exactement où vous êtes maintenant, avec une décision de penser et d'agir différemment. Vous avez décidé dont vous avez besoin pour commencer ce voyage, vous avez la connaissance, vous avez les principes, et plus important, vous avez le pouvoir de choisir. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Votre voyage vers la liberté financière commence par la décision que vous prenez maintenant. Choisissez sagement, choisissez courageusement, et choisissez aujourd'hui. Votre futur vous compte sur la décision que vous prenez en ce moment. Bienvenue dans votre nouvelle vie financière, la transformation commence maintenant.